Ini dia tapah yang pedang anak buat kasamnya. Kita akan buang perut dia, cuci bersih-bersih. Pala dia kita simpanlah. Tidak sesuai untuk buat kasam kepala dia. Dia punya badan saja. Ya. Kita cuci dulu, buang perut, cuci bersih-bersih, tos baru kita potong dia kecil-kecil. Tak payah cuci lagi. Sebelum itu kita mesti cuci bersih-bersih. Selepas kita buang perutnya lah. Ikut pedoman sampai kasam tapat siap. Ini dia kita udah kerat besar. Nanti kita kerat kecil lagi sebelum kita campur bahan-bahan dia. Nah, potong-potong macam ini dulu. Sudah tercuci, baru kita potong dia kecil lagi. Ini sudah cuci ya, sudah bersih nih. Tunggu kerat dia, potong dia kecil saja lagi. Ini dia ikan tapah yang potongan sudah potong-potong. Selepas cuci dia bersih-bersih ya, kita potong sebesar ketul nih untuk dibuat kasam. Dia tidak banyak lah sebab memang dia kecil, 3 kilo. Lagipun kepala dia aku simpan untuk masak asam pedas. Selalunya kalau ikan besar memang pedongan tidak bawa kepala dia lah. Sebab banyak tulang, so kita pilih isi dia saja. Sekarang kita nak proses daun ubi. Kita ambil daun ubi, pakai kita campur kasam tapah. Aku tak payah beli daun ubi ya, aku ada tanam sendiri. Nah, turun pipit pun ada. Tidak akan orang habis makan dia banyak nih. Nah, tengok lebat-lebat buah dia, nah cantik lagi. Nah. Di sebelah sana aku ada tanam ubi. Nah, ini banyak nih. Kawan-kawan kalau nak datang saja ambil sini. Nah, ini dia ubi aku. Jom kita petik ubi ya. Ubi ini aku tanam di tepi parit, tepi jalan. Bolehlah, sayang buat itu tanah tinggal. Nah, kita ambil. Tengok gendut-gendut kan. Seru nak juga berkebun tepi parit. Kalau aku balik ke kampung ini rumput tinggi, ada orang buang rumput. Tengok nah, udah besar kan, nah, besar. Kita ambil cukup, pakai kita campur atau kasam. Hari ini aku nak buat kasam ikan tapah. Bukan untuk dijual lah, untuk sendiri. Aku akan bawa balik ke Betong. Aku rasa ini cukup lah. Ini ya. Boleh lah ini. Nah, terompetku lebat. Kami orang pun sudah puas makan. Nah, berbunga lagi. Di sebelah sana pun aku ada tanam ubi. Ada serai. Barang macam ini tak payah kita beli, kita tanam aja. Nah, itu ubiku. Bagus lagi tanam barang macam ini dari tanam bunga lah. Bagi aku lah. Itu serai itu tidak habis tuh makan. Nah, ini dia ubi yang aku kutip tadi. Nah, nanti kita akan proses dia. Tunggu aku buat tuh nanti. Potong-potong itu ikan tapah nanti. Ini nanti kita akan gosok-gosok dia dengan garam supaya dia layu. Itu cara kami orang. Oke, sekarang kita proses di daun ubi ya. Kita buang dia punya batang, ambil daun saja, daunnya muda-muda. Nanti kita gosok dengan garam, pakai kita campur ikan tapah yang kita sudah potong-potong tadi. Nah, ini yang tua kita ambil ya. Kita ambil daun yang muda-muda dan batang yang muda-muda saja. Macam ni. Ini cara saya sendiri ya.
Dia punya ini batang dia yang muda. Yang ini kita ambil daun saja. Macam ni. I want to explain a little bit in English. This is one way to keep our fish or meat. Because during my time, 1960s, 50s, we don't have ice box, no current, no electricity, no water supply. So when my late dad caught wild boar, we used to smoke it and ferment it. That is the only two ways where we can keep our meat, our fish. Because tapioca is very easy to plant. We plant anywhere, it can grow. Even if you don't attend it, it still can grow. It can grow by itself. So anywhere I go, I make kebun, I garden, do my gardening. I always plant this one because we like to eat this one. All my family love this tapioca leaf. Okay, my tapioca leaf or cassava leaf is done, and then after this I have to wash and then I squeeze it, mixed with a little bit of salt. This is my cassava leaf which I've already washed, so now I want to squeeze it with a little bit of salt, so that it will shrink. This is my salt. Just a little bit. This is how you do it. You squeeze and squeeze until it gets shrink. Okay. Now this is how it look like after you squeeze it. So this is ready to be mixed with this catfish. Okay. Fermented is going to be in process. First, we have to put salt. There is no proper measurement. It's all depend on your taste. After you mix, and then you taste. It has to be a little bit salty. Okay. I put 3 spoons already, so I mix. You have to mix properly and then make sure that the salt are all inside the fish meat. It takes time. If you want to have good results, you have to be patient, and then it takes time to do all the squishing like this and mixing like this. Better you will taste with your big finger, and then you put on your tongue, and then if you feel it's enough, then you stop putting salt, and then after that you can put a little bit of sugar. This one need more salt. Just now I put only 2, 3, and then this is the 4th one, and then 5th one. That cassava leaf is optional lah. If you want to put cassava leaf, also can. If you don't want, no need. Okay, almost. I think we need 1 more spoon, big one, full. So they are 6 spoonful of salt. I think it should be okay, like only a little bit, not much. The most important thing is you have enough salt, and then you have to mix properly so that the salt will go inside the meat. Nice. And then this is the rice. Rice make it shower, according to what my mom said. Nasi buat dia masam. This is the mixture of making fermented fish. We use rice, salt,
and a little bit of sugar. The cassava leaf is only additional one. If you want to put cassava leaf, also can. If you don't want, also can. Once you mix with cassava leaf, there's plenty inside. Okay, now I'm telling story, and then while I make this fermented catfish, I put the cassava leaf already. After you put the rice, you put cassava leaf, and then you mix and mix. And then sugar. I should put sugar earlier, but never mind, it's okay. I put one of my spoon sugar. Yeah. But now it's time for us to put our fermented fish inside the container. I use this type of container to prevent from fly. So now I put this fermented catfish inside the container, and then you have to wait for 3 to 4 days. Then you can cook it. Exactly one container. See, one container. Kawan-kawan, peminatku, para subscriberku, ini dia kasam tapahku udah selesai, udah siap. Ini rupanya. Aku buat ikan tapah 3 kilo saja, tanpa kepala. Kepala dia nanti aku akan masak asam pedas. Nanti aku akan buat konten juga ya. Silakan ikut channel Pedongan. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan bagi yang sudah, Pedongan ucapkan ribuan terima kasih. Semoga dimurah rezeki selalu. Okay, thank you.